This conference will now be recorded. So here, this particular service is given by AWS Private Link, right? So remember this terminology. So this is the service which will be helping us to go ahead and send traffic within the AWS network, right? So or get a private connectivity between your VPC and the service under in your account, right? So whatever the services that are there in your account, right, will be able to privately get that connectivity. So without um, like I can say the external traffic, right? So on the byte environment chekunda, so you will try to go ahead and use this. And the advantage of using the VPC endpoint is no other manual configurations with relevant to the environment, like configuring the VPN. So customer gateway, virtual private gateway, ఇలాంటి configurations ఏమి need ఉండదు. So here you need to just go ahead and have this endpoint created, and then you can get the private connection between the VPC and other services. So I'll show you, like we'll be seeing a storage service. So దానికి నేను VPC to S3 ఎలా connect అవ్వాలో నేను చూపిస్తాను. So for now you can remember. So this particular endpoint will be helpful for us to go ahead and get the private connections. And here there is no need to go ahead and involve any kind of public IP addresses, right? So did we have any kind of public IP addresses in the case of VPN or customer gateway that we have seen yesterday? So is there any public subnet mandatory, or we can do everything in the private network only? Or if you want to connect it to the particular VPN, so is there, or if you want to set up the VPN, is it mandatory to have any kind of public network, or we can do everything through only the private address communication? So where basically you will be configuring your VPN is into the public network or the private network. It has to be under the public network. So if you're not going through the existing topics, as I said yesterday, you will not be understanding the next session what I'm discussing, right? So I said yesterday, at least try to go ahead and take a look on architecture, how the VPN creation is happening, right? So there you have to have your particular VPN done or configured in the public network, and using this particular VPN which is configured in the public network or the public subnet, you will be able to connect to the instances in the private subnet or any other service basically. So public లో ఉంటే దానికోసం స్పెసిఫిక్ గా మనం ఎలాంటి అడిషనల్ authentication or additional information ఏం పాస్ చేయక్కర్లేదు. So with respect to the private, you have to configure the security group properly, and also make sure that particular VPN configuration is updated successfully with your public IP, right? So that is mandatory. Their public IP or the public subnet involvement is mandatory in case of VPN, right? So మీకు అది అర్థం కాకపోతే దీని అడ్వాంటేజ్ అర్థం కాదు. So here there is no need to go ahead and configure any kind of public IP address, nor the virtual private gateway, customer gateway, or any kind of any other additional components, networking components same అవసరం లేదు ఇక్కడ. So you can just basically go ahead and take help of this private link, and this will help us to get the connectivity using the private IP addresses only. There is no involvement of traffic which is outside of AWS. మీ account deviate అయ్యి traffic ఎక్కడికి వెళ్ళదు. So within the VPC and as well as your service. For example, I have a storage service called S3, right, which I want to access, right? I can get this particular private communication with S3 or this particular storage service from my VPC. So traffic అనేది AWS account cross చేసి or మీ particular VPC network ని cross చేసి deviate అవ్వదు. So that is one important thing, so which you have to remember with respect to the environment, right? And here these are considered as an virtual devices, as I said. So they allow the communication between the instances and services without imposing availability risk, because there is no public subnet involved, right? So outside network ఏమి involve అవ్వదు ఇక్కడ. So it's only just the private communication which will be happening between your services, right? So మీ AWS services కి and VPC మధ్య private communication కి మాత్రమే, right? Very important here, we don't need to use any kind of public IP addresses, which is mandatory in case of VPN setup or any other additional setup we are having, right? So majorly remember, so this particular requirement of VPC endpoints or AWS private link, you will hear this whenever you want to allow the communication between the service in your VPC to the services outside, right? So here that is important, and here you can create dependent on the type of service.
So as I said, so the VPC endpoint, it's not like a common service for all the services, right? అంటే మీ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ లేకపోతే ఇంకొక ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ కమ్యూనికేషన్, సో ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ యువర్ ఎండ్ పాయింట్. మీరు ఏదైతే ఎన్విరాన్మెంట్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో సో దాన్ని బట్టి మనకి డిఫరెంట్ ఎండ్ పాయింట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో అవుట్ ఆఫ్ విచ్ దీస్ ఆర్ ద వన్, సో విచ్ వి కాల్ ఇట్ as an interface endpoint. So this will be helping us to go ahead and work with an supported AWS service or the VPC endpoint. So this is actually given by the private link. The service name వచ్చేసి private link అని ఉంటుంది. So which will be helpful for us to go ahead and get the communication. So ఇలా ప్రతి ఎండ్ పాయింట్ మీరు ఏదైతే కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో సో దానికి ఒక ప్రైవేట్ లింక్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో దిస్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. మనకి స్పెసిఫిక్ గా ఐ షో యూ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. విల్ go to this particular service called S3 next. So there I'll show you how we can connect to the VPC from there, right? So this is one service which will be used, and here you will be trying to go ahead and use this S3 connectivity in order to connect to a database or in order to connect to this particular S3 service, right? So this is simply like a storage service. So EBS ఎలా అయితే మనకి storage service ఉందో, so this is also a storage service, and we can get the communication from VPC to this particular S3, right? So for that you need to configure this endpoint, right? So you will be able to understand only if you know about the service. So then once we are done with the S3 service, I'll show you how we can do that, right? For now you can remember this terminology called AWS private link, and so here we'll be taking a help of different endpoints. Depending on the need, we'll try to go ahead and pick up that particular endpoint creation, and then we will try to go ahead and configure the communication, right? So majorly the purpose of any kind of endpoints in the environment is to get the private communication between the instances and your services that are there in your AWS network, right? So just read these things carefully, right? So they allow the communication between the instances in your VPC and the services without imposing any kind of availability risk, right? So no public IP address communication is also needed. These two are the important factors which you have to remember with respect to private link, right? So VPN ki private link and VPN ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే to connect to your instances, right? So that is different purpose. So private link ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే in order to connect AWS services to your instances, right? ఈ VPC కింద ఉన్న నా ఇన్స్టెన్సెస్ కి బయట సర్వీసెస్ లేకపోతే ఏదైనా డేటాబేస్ సర్వీసెస్ కి లేకపోతే ఏదైనా స్టోరేజ్ సర్వీస్ కి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే సో డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ అనేది పాసిబిలిటీ లేదు. సో దానికోసమే మనం ప్రైవేట్ లింక్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం. అండ్ బై క్రియేటింగ్ దిస్ ఎండ్ పాయింట్స్ like interface endpoints or gateway endpoints, we'll try to get that communication or the private communication, I can say, basically between the instances and your services, right? So VPC కింద ఉన్న సర్వీసెస్ కి అండ్ సారీ VPC లో ఉన్న మీ EC2 instances ఉంటాయి కదా వాటికి and the services outside of VPC, right? And always remember services outside of VPC, not outside of AWS network. ఇది జస్ట్ ప్రైవేట్ కమ్యూనికేషన్. ఇన్ కేస్ మనకి ఆ పర్టికులర్ గా అవుట్ సైడ్ నెట్వర్క్ అయితే డెఫినెట్ గా మళ్ళీ VPN సెటప్ వస్తుంది like into picture, right? You will get some service like VPN, so where you have to involve the public subnet. ఇక్కడ public subnet ఏమి ఇన్వాల్వ్ చేయము. It's only through endpoints which will configure and enable the communication, right? So this is one thing which you have to remember. So I will try to create an endpoint once we are good with the S3. The next service which we are going to see there, I'll try to show you how we can create the endpoints from there and get communicated to the VPC. VPC కి ఎలా కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు నేను చూపిస్తాను. సో S3 is nothing but one of the storage service. అది VPC లో పార్ట్ కాదు, సో బయట సర్వీస్, కానీ మీ AWS నెట్వర్క్ లోనే ఉంది అది కూడా. సో ఆ రెండింటికి మధ్య ప్రైవేట్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలి సో నేను అది చూపిస్తాను, రైట్? సో వన్స్ వీఆర్ గుడ్ విత్ storage service or database service, I'll show you that part. DynamoDB here is nothing but one of the storage service, sorry, database service, you can remember. So once you go there you will understand this better. For now you can just understand as a DB service. Right? So just ఒక డేటాబేస్ లాగా కన్సిడర్ చేయండి, ఇది ఒక స్టోరేజ్ సర్వీస్ అన్నమాట. సో you'll be able to go ahead and communicate with these servers with the help of creation of the endpoints, right? So the help of gateway endpoints which will be used majorly for the database and storage service. వీటితో మనకి ఎక్కువ మ్యాండేటరీ ఉంటుంది. అండ్ యూస్ కేస్, బెస్ట్ యూస్ కేస్ ఏంటి అంటే కనెక్టింగ్ టు ద స్టోరేజ్ as well as database services.
because being the services that are there, right? So ఇక్కడ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే అవి రిమోట్ లో ఉన్న డేటాని ఏదైనా ఫెచ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ గేట్వే ఎండ్ పాయింట్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ త్రీ, సో గేట్వే ఎండ్ పాయింట్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ యూస్డ్ వన్, as they will be supporting for S3 and as well DynamoDB. So don't forget, just remember the purpose of this private link. So again I will come back to this once we are done with S3, right? So nenu S3 discuss chesin tarvata gateway endpoint I will be configuring that, so then I will show you how we can enable the communication, right? So remember, this is not connectivity to the EC2 instances, this is just the connectivity to your services ante VPC lo unna mee instances ki, and at the same time whatever the services external to VPC, right? If you want to communicate between these two, so I'll be basically going ahead and taking help of this endpoints or configuring the endpoints basically. And the next thing which I was talking about yesterday, what we have seen is few of the alternatives where we can get connected to your private EC2 instance. So one is through public EC2 instance and another is through VPN, right? So yesterday what we have done with VPN is basically a private EC2 instance undi. So dani baita network nunchi or corporate side of network nunchi access cheyalante ela. So ipudu na office laptop undi. So adari private instance. Daniki private IP address maatrame undi. పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ లేదు. సో నేను నా నెట్వర్క్ నుంచి దానికి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి ఆర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. బేసికలీ ఐ వాంట్ టు లాగ్ ఇన్ టు దట్ సర్వర్, right? So that we have done with the help of VPN. At the same time the public EC2 instance, you can tell these two are the alternative ways. ఇవి కాకుండా ఇంకా వేరే సర్వీసెస్ కూడా depending on the organization you will be picking up different services like AWS direct connect ఒక సర్వీస్ అన్నమాట, right? So here you can see this is the side of the network which is nothing but where all of your AWS side of the network and చెప్పొచ్చు, where all of your AWS services are hosted, right? So here you can see the subnets, virtual private gateway, private virtual instance, whatever there, right? And here you can see customer router or firewall. This is nothing but my local laptop from which I am trying to connect to these services, right? So here there can be multiple ways. As I said, two of the ways which we have already configured. These are some other alternative ways which we can use, like so direct connect ani, there is an alternative service which will help us to get communicated between these two environments, right? So which is on premises and AWS side of the network. AWS side of the network ante ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మన సర్వీసెస్ అన్ని ఏ పర్టికులర్ అకౌంట్ కింద మనం రెడీగా క్రియేట్ చేసి రన్ అవుతుంటాయో అవి AWS సైడ్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్. సో ఆన్ ప్రెమిస్ ఆర్ కస్టమర్ సైడ్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ అంటే సో మనం ఏదైతే ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఆ సర్వీసెస్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నామో సో దోస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ AWS, sorry, customer side or on premises network or customer router, whatever you say, right? So na local environment eppudu customer side of the network, AWS side of the network ante మీ సర్వీసెస్ అని ఎక్కడైతే హోస్ట్ చేసి ఉంటారో సో దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as an AWS side of the network. సో దీని నుంచి దీనికి కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి so these are some alternative ways, right? So few organizations will also have service AWS service which is direct connect. So this is how it would be looking. So manaki VPN lo em components vachayante virtual private gateway, customer gateway and site VPN connection, right? So ఈ three configurations చేసాం. అలా depending on the type of service there will be more number of alternative components that will be involved, right? So it is just good to know. So you can just tell them we were having the VPN, so mostly VPN ఉంటుంది, but just in case I'm just saying, so if you hear this service don't be don't think like this is completely some different service which we did not see, right? So this is just to get the connectivity, the same requirement that we have earlier, right? So here also you will create a virtual interface to enable the access to the AWS services, right? So like S3 and a private virtual interface access to your VPC, so which will be helpful in order to go ahead and get the communication enabled. And so here there are multiple alternative ways, as I said, nothing to worry. So you can tell them like I have been using in this particular requirement, right? So inka best ga cheppali ante ila kuda. So customer network idemo mana services deen nunchi deeniki, so akkada ela aithe manaki components unnayo ikkada kuda alane components untayi kachithanga. So there will be a firewall which will be there at the customer side of the network and a private gateway which has to be configured at the AWS side of the network.
సేమ్ థింగ్. సో దట్స్ వై ఆస్క్ యూ టు టేక్ ఏ లుక్ ఎట్ ద ఫ్లో. సో మీకు ఆ ఫ్లో చూస్తే మీరు ఫ్యూచర్ లో ఏ కొత్త సర్వీసెస్ వచ్చినా కూడా మీకు ఒక బేస్ లాగా ఉంటుంది అది. సో సేమ్ అలానే ఉంటుంది చూడండి. అది కూడా ఏంటి, దిస్ ఈస్ ద వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ విచ్ ఈస్ AWS. హియర్ దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ కస్టమర్ సైడ్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్, కార్పొరేట్ సైడ్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్, ఆన్ ప్రెమిసెస్, ఏదైనా సేమే మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నారో. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి సే, right? So here we can see this particular service can be used, right? So I don't want you to go ahead and do all the configurations. So name configurations semi నేర్చుకోమని చెప్పట్లేదు, just know about the services, so that will be helpful for you in the future. So mostly it will be through VPN only, but just in case if you are hearing this terminology, if someone asks you what is AWS direct connect, right? So you have to know that part, right? So what is this service about and what is the benefit of using this service, right? So that's why I'm just saying, because this will have very good bandwidth, and a configuration wise components తగ్గేదైతే ఎక్కడ ఉండదు. సో మీకు అక్కడ ఎన్నైతే కాంపోనెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయో ఇక్కడ కూడా అన్ని కాంపోనెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. బట్ few of the more advantages which you can get is through get good bandwidth throughput, that is right. So here you can see, so the components will never be reduced. So depending on direct connect or VPN, so both of them will have the same number of components, but few of the advantages which we can get is network performance will be a bit more good when compared to the VPN. So VPN the compare cheste, so over the network, so this will be having an good what do I say, good network performance. So that's one advantage which you can get. And the configuration part involves like the same. So దాంట్లో ఎన్నైతే కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయో దీంట్లో కూడా అంతే. సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంతా మనం మాన్యువల్ గా చేసుకోవాలి. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్, రైట్? సో బట్ హియర్ దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్టర్నల్ వెండర్. సో ఇది ఓన్లీ AWS ప్రైవేట్ సర్వీసెస్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నిన్న మనం VPN చూసింది ఏంటి, ఓపెన్ స్వాన్ కానీ, సిస్కో కానీ, or Fortinet, whatever we see, right? అవన్నీ థర్డ్ పార్టీ ఫైర్ వాల్స్. కానీ ఇది మాత్రం మేజర్లీ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గో హెడ్ అండ్ యూస్ విత్ ద AWS నేటివ్ సర్వీసెస్. అదే మేజర్ డిఫరెన్స్. ఇంకొక డిఫరెన్స్ చెప్పాలంటే, అంటే దిస్ కంప్లీట్ సర్వీస్ ఇస్ సపోర్టెడ్ బై AWS team itself, right? Whereas if you go to the additional things like we have seen yesterday, right? VPN అవన్నీ ఏంటి అంటే మనం థర్డ్ పార్టీని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం. సో థర్డ్ పార్టీ ఫైర్ వాల్స్ ని ఆర్ థర్డ్ పార్టీ నెట్వర్క్స్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఎలాంటి థర్డ్ పార్టీ ఉండదు, right? So here majorly this particular configuration and all these services are supported by within AWS only, right? So which we generally call it as an AWS native services అని చెప్తాం. AWS native services అంటారు అంటే which are developed by AWS team and they have been used internally, right? అంటే within AWS maintenance లోనే అన్ని సర్వీసెస్ ఉంటాయని చెప్పొచ్చు, right? So that is one thing which you have to remember. So even though you are not aware of configuration, so VPN configuration మీరు మాన్యువల్ గా చేయకపోయినా పర్లేదు, just whatever we have discussed those picture, right? At least take a look on that. So రేపు మీరు వెళ్ళిన తర్వాత కస్టమర్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, AWS సైడ్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ గేట్వే, అవన్నీ విన్నప్పుడు కొత్తగా అనిపించకూడదు, రైట్? సో VPCS బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ అవి నేర్చుకోండి, దాని తర్వాత ఇక్కడికి రండి. బట్ అట్లీస్ట్ ద ఆర్కిటెక్చర్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ సీయింగ్, రైట్, అట్లీస్ట్ గో త్రూ దట్, right? So today no one was able to even tell me that what network you are trying to go ahead and create the VPN. So VPN కి ఖచ్చితంగా పబ్లిక్ నెట్వర్క్ ఉండాలి. AWS డైరెక్ట్ కనెక్ట్, సో దానికి డిఫరెన్స్ తెలియాలంటే మీకు అది తెలియాలి, అప్పుడే మీరు ఏది యూజ్ చేయాలనేది చెప్పగలుగుతారు కదా. సో try to go ahead and at least take a look at the architecture. So I'm not asking you to go ahead and do, because these are networking services. So అన్ని networking services హై లెవెల్లో తెలియాలనేది మ్యాండేటరీ ఏం కాదు, బట్ అట్లీస్ట్ ద బేసిక్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఎలా కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది, ఏమేం కాంపోనెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యని మీకు తెలిస్తే సో మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. రాదర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ, ఓకే ఒక పర్సన్ బయట నుంచి వచ్చి నా ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాడు, అండ్ హౌ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద సెక్యూరిటీ టు క్లయింట్స్, రైట్? సో వీఆర్ సేయింగ్ AWS అండ్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో హౌ వీఆర్ అచీవింగ్, సో అట్లీస్ట్ ఆ బేసిక్ కనెక్టివిటీ మనకు తెలియాలి కదా, ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది మనం అవుట్ సైడ్ నుంచి, అంటే నా లోకల్ ల్యాప్టాప్ లో నుంచి some Ohio region or somewhere else, right? So this server are located somewhere else. అక్కడ ఎక్కడ ఉన్న నా సర్వర్స్ కి నేను ఎలా ప్రాపర్ గా అథెంటికేట్ అవుతున్నాను,
So you can see the private subnet instance itself are having the default advantage of security, ఎందుకంటే పబ్లిక్ త్రూ కనెక్ట్ అవ్వరు. డెఫినెట్ గా ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ సర్వీస్ యూజ్ చేసుకొని దాని త్రూనే మనకు కమ్యూనికేషన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూజువలీ యూ నీడ్ టు జస్ట్ టెల్ ద సెక్యూరిటీ. అదేం స్పెషల్ గా మనం సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ అనేది ఉండదు. సో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న ప్రతి సర్వీస్ లో వీ హ్యావ్ టు గో హెడ్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్ ద part of security, right? So you have to know how the security feature is enhanced in each of these services, right? So just take a look. So nene mimmalni elli configurations kuda cheyamanatledu, just elli at least setup ela undi, basic setup edi undi, so components em involve ayyani just ఒకసారి చూడండి. So that whenever you go to the organization మీరు VPN కి కనెక్ట్ అవుతున్నారు, అసలు ఆ VPN ఎందుకన్నా బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మనకు తెలుస్తుంది. సో దానికి ఇదంతా తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు VPN యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటే connect అవుతారు and then you will do it. But how this concept works, right? So that is what the networking concept is about, right? అందుకని అన్ని సర్వీసెస్ ఒక ప్లేస్ లో ఉంటాయి. It's not only storage, it's not only servers, right? So even a person with the operations will be learning about networking in cloud. So that is the benefit, right? So you will have the maintenance of all the services from a single person. So separate గా నెట్వర్కింగ్ ఒక టీమ్ అలా లేకున్నా మనం ఒకటే person we are trying to go ahead and maintain all these services. So that is the benefit that you are getting out of AWS cloud. So మనకు అట్లీస్ట్ ఆ సెటప్ లో బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా అవుతుంది అన్నదైనా తెలియాలి. Try to go ahead and take a look. And so I don't want to get into deeper. So let's end this up here, right? So you don't worry about these endpoints. So endpoints I'll show you because this is important. Okay, basic private communication ela enable avutundani discuss cheyali. So I'll show you this thing. But please remember, ఈ 2 questions ఎక్కువ అడుగుతారు. So in case if you want to connect it to your private subnet EC2 instances, how you will connect? And if you want to communicate your VPC to any other services under the AWS network, what are the different options or alternatives that we do have, right? So ఇవన్నీ మనకి ఆప్షన్స్ అన్నమాట. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ సర్వీసెస్ కాకపోతే మనం క్రియేట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవాలి. సో డిపెండింగ్ ఆన్ అవర్ నీడ్, వీ విల్ ట్రై టు పికప్ దోస్ సర్వీసెస్ అండ్ దెన్ యూజ్ ఇట్. అలానే ఇంకొక జంప్ సర్వర్స్ అని, బాస్టియన్ సర్వర్స్ అని ఉంటుంది. సో మీరు సెటప్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోయినా, సో జస్ట్ రిమెంబర్ ఇఫ్ యూ హియర్ దిస్ టర్మినాలజీ, బాస్టియన్ హోస్ట్ సర్వర్ ఆర్ జంప్ సర్వర్ అంటారు అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ది సర్వీసెస్? ఇది హై అండ్ నెట్వర్కింగ్. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మీ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, వాట్ ఎవర్ ద ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్, వీటన్నిటికీ ఒక కామన్ సర్వర్ నుంచి మిగతా అన్నిటికీ యాక్సెస్ అలౌ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ సమ్ 1.2.0.4 సర్వర్, రైట్? సో దాన్ని బాస్టియన్ సర్వర్ లాగా హోస్ట్ చేసి దాని కింద దాని నుంచి మీకున్న ఒక 20 సర్వర్స్ 30 సర్వర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ నుంచి యాక్సెస్ వచ్చేలాగా కాన్ఫిగర్ చేస్తారనమాట. సో సేమ్ ఇలానే ఇప్పుడు మీరు VPN ఎలా చూస్తారు, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ VPN సెటప్. సో దానికి కూడా డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. And there they can be using either Windows server or Linux server. So మీరు ఇది కాన్ఫిగర్ చేయరు, బట్ జస్ట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇఫ్ యూ హియర్ దిస్ పర్టికులర్ బాస్టియన్ హోస్ట్, ఇన్ కేస్ మీరు వింటే కొత్తగా ఏం ఫీల్ అవ్వకండి. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ కామన్ ఇన్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ విచ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ద యాక్సెస్ టు ఆల్ ద సర్వర్స్. మీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న అన్ని సర్వర్స్ కి ఒక కామన్ సర్వర్ నుంచి యాక్సెస్ అలౌ చేస్తున్నాను. ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ అయినా పర్లేదు, పబ్లిక్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ అయినా పర్లేదు, రైట్? సో యూ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ ఇన్వాల్వ్. దానికోసమే ఇక్కడ మనకు అన్ని మనం చూసిన నాట్ గేట్వేస్, నాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అన్ని ఇక్కడ వస్తాయి. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ ఇన్స్టెన్సెస్, పబ్లిక్ ఇన్స్టెన్సెస్ రెండు ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అన్ని సర్వర్స్ కి ఇక్కడ యాక్సెస్ అలా ఉంటుంది అనమాట. మేజర్ గా నాట్ ఇన్స్టెన్సే యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ కమ్యూనికేషన్ కి, బికాస్ ఈ బాస్టియన్ సెటప్ ని నాట్ గేట్వే సపోర్ట్ చేయదు కాబట్టి. అందుకని నాట్ గేట్వే ఇక్కడ కనిపించదు. సో ఇక్కడ కూడా ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీకి మనకి హెల్ప్ అయ్యేది నాట్ ఇన్స్టెన్స్. సో దిస్ క్యాన్ బి దేర్ ఆర్ దిస్, ఇది మ్యాండేటరీ కాదు బాస్టియన్ హోస్ట్ ఉండాలి అనేది. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ VPN, రైట్? సో VPN లేకపోతే ఆర్గనైజేషన్ లో వాళ్ళు ఇలా జంప్ సర్వర్ అని కూడా అంటారు దీన్ని. జంప్ సర్వర్ అంటే ఒక సర్వర్ ఉంటుంది, ఆ సర్వర్ నుంచి మిగతా మీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న రిమైనింగ్ సర్వర్స్ అన్నిటికీ కమ్యూనికేషన్ అలౌ చేసి యూ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ గెట్ ద కనెక్టివిటీ, రైట్? సో ఆ సర్వర్ కి కమ్యూనికేట్ అయిపోతారు, దాని నుంచి మీకు మిగతా సర్వర్స్ అన్ని యాక్సెస్ వస్తాయి అనమాట. సో ఫర్ దట్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్వాల్వ్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ఇట్, బట్ జస్ట్ సేయింగ్. సో జంప్ సర్వర్ కానీ బాస్టియన్ హోస్ట్ సర్వర్ అని మీరు వింటే, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ మచ్ విత్ ఇట్, బికాస్ రీసెంట్లీ దే ఆర్ యూజింగ్ నాట్ మచ్ ఇన్ ప్లేస్. అంటే అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఇదేమి ఎక్కువ యూజ్ చేయట్లేదు, బట్ if generally you hear, mostly it is through VPN only we'll be enabling the communication, but just in case. So
you will be able to go ahead and get communicated with this environment. So this is how it will be working, and here all the components will be there. So you'll create a VPC. So public unnai kabatti, you will try to go ahead and configure the internet gateway. You will also have public subnet, you will have private subnet, and private subnet instances ki internet ela authenticate chestam, either NAT gateway or NAT instance. So NAT gateway will not be supporting this particular environment, so it is through NAT instance, and then you will test it. So if you see the steps also, the same thing it will be there. VPC internet gateway public subnet, and this is the additional thing. Bastion host create చేస్తారు, తర్వాత ఈ components అన్ని ఉండాలి, right? So here you can see all of them, right? And then you will verify the communication. The only thing is NAT gateway అనేది ఈ Bastion setup ని support చేయదు. That's the only thing that you have to remember. Right, so that is about it. So I'll just share a URL, just go through the steps if you are interested to, or otherwise that is fine, but at least note down all these things. So just open a notepad, try to go ahead and see what are the components involved in VPC peering, VPC, what do I say, whatever we have seen, like private subnet, public subnet, and if I want to get connected to the private subnet internet, how I can do that, and how I can connect to my public easy to instance, and also working with the VPN, what are the components, and what is the difference between the VPC endpoint and what is this direct connect service. So ivanni just a single liners aina parledu, just try to go ahead and make a note of all these things, so then only you will remember. So otherwise you will get confused between them. So again I'm repeating, సో VPC ఎండ్ పాయింట్ వచ్చేసి జస్ట్ మీకు సర్వీసెస్ కి కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి, మీ VPC లో ఉన్న EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ వేరే సర్వీసెస్ కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి. AWS డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అండ్ బాస్టియన్ హోస్ట్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మీ ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, అవి వాటికి మనం లాగిన్ అవ్వాలి అంటే, ఎందుకంటే వాటికి పబ్లిక్ IP అడ్రస్ ఉండదు. సో మీరే ఒక సెక్యూర్ గేట్వే లాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, అండ్ యూసింగ్ విచ్ యూ విల్ try to go ahead and get the communication, right? So for that case you will be either taking help of Bastion host, or you will be coming up with VPN. So mostly two services ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు, and in case of VPN you will have the external third party networking components involved, right? So దీంట్లో అలా ఏమి ఉండదు, కానీ మనకి డైరెక్ట్ కనెక్ట్ లో ఏ థర్డ్ పార్టీ కాంపోనెంట్స్ ఉండవు, బట్ ఇన్ VPN you will have the third party firewalls or the components involved, like Cisco ఇవన్నీ ఉంటాయి. మనం చూసిన ఓపెన్ స్పాన్ ఏంటి అంటే it is just an open source, that's all, right? So the remaining whatever we are having, so they will be within the AWS only, and AWS native services, ఇది కూడా AWS native setup ఏ మొత్తం. సో ఎక్స్టర్నల్ సర్వీసెస్ ఏది మనం ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ చేయట్లేదు. So that is much about it. So as I said, next we'll be trying to go ahead and take a look on another storage, one of the important storage services which I was talking about, S3, right? So once I do the basic setup of S3 and all, right, I'll show you how we can configure the endpoints, right? So VPC to the S3, how we can get that private communication, I'll show you, right? Always remember, in endpoints there will be no public communication there, right? So it is always the private IP address communication which will be there. So you will understand this better when we do the setup and all, right? You will get more understanding on that part. So let me quickly take you through. So what is this particular service about? We'll just see some basics, and tomorrow we'll get started on that part. So the very
Next important storage service which most of the organizations will be using is S3. So it is considered as the full form is simple storage service. The word itself says this is considered or this is helpful for us to store some data. So but one important thing which you have to just basically understand is how it is different from our EBS, right? So we have seen the EBS, right? So basically what is EBS, or how I can use the space in the EBS? Elastic block storage. Okay, how the data will be stored there? Objects. In the form of blocks. So how I can use the space that is available in the EBS? We can basically add So like it's basically you can tell through volumes, right? So there the EBS is completely handled through volumes, and by attaching those volumes to your EC2 instances. So that's the only way that we can use the storage space over there, right? But here there is no such thing that will be involved, and it is not mandatory that you should attach it to an EC2 instance. So you can generally store your backups, any long-term data, any kind of client critical information which you want to store, right? So ila general storage service laga use cheyచ్చు, like something like a drives, hard drives, which you can say, right? You can go ahead and store all this kind of data with respect to S3, and there is no such limitation, or there is no uh, mandatory thing to have a knowledge on operating system. So operating system knowledge అనేది దాని background kuda it's not a necessity if you want to learn with the storage service, right? So even a person with a development background also, they can go ahead and learn this particular storage service, right? And similar to EBS, here also you will have all the options like maintaining the backup, having the high availability, and it's a region specific. So all these conditions will be there, but the major difference between both of them is it's a block level storage, and S3 we call it as an object level storage, right? So that is the advantage that you can get with S3, and you don't need to have any kind of OS knowledge, operating system knowledge. Like if you want to use, for example, నాకు EBS నేను ఒక ఇన్స్టెన్స్ కి అటాచ్ చేయాలి అనుకోండి, సో జస్ట్ అటాచ్ చేస్తే సరిపోదు. I need to implement the concept of LVM. So whether I want to create a new partition అవనివ్వండి, అట్లీస్ట్ ఒక బేసిక్ 2-3 కమాండ్స్ అయినా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండాలి. So without that I'll not be able to use the storage. So ikkada ala kaadu, it is just like you have some share drive or a remote place undi, a remote place lo mee data and dump cheyadam. So it can be JPG files, it can be HTML, whatever the type of files you are having, right? So starting from 0 bytes you can go ahead and store. Even if you want to store the empty file also, you can store it. And the maximum limit, or the default limit, not maximum, the limit that you are having to storage one particular object is 5 TB, right? So the way of uploading the data will be changing, so depending on the size, but it would be supporting up to 5 TB of data, and a single object size 5 TB వరకు ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. So that is the advantage, and here it is again cost efficient, I can say. So here also it is dependent on the type of storage classes that we are using. So here in EBS also, if you see, EBS also it is dependent on the type of storage that you are using, right? So you do have different types of EBS volumes available. Can anyone tell me what are the different types of EBS volumes that we have? So we have different types of EBS volumes, right? And based on which your billing will be impacted, right? So not all the kinds of EBS volumes have same type of billing, right? So it is dependent on the type of EBS volume you are using. The billing will be changed, and at the same time the performance also will be it will be varied depending on that particular factor. So what can be, or what are the different types of EBS volumes that we do have? Because this is one basic question which we'll be getting. So what is the basic difference between EBS and S3? So one is block level and this is object level. So that's a very basic one. And the types of storage classes, how it is handled in S3 is far different from EBS, right? So how they are different from each other is one important thing which you have to know. So anyone? GP, general purpose GP2 and GP3. Okay. Okay. Provisional. Okay. And what are the two major factors that will be impacting the type of EBS volumes?
There are two factors based on which majorly we have those classifications. Input output and Yes, IOPS. throughput. IOPS and Yes. throughput. Right. So based on these two factors, we have the classification, and so depending on the type of application, so whether your requirement is to work on the data transfer, or whether your requirement is to see how many number of input output connections are handled per second. So depending on the type of application, so basically I can say those categories are done from there. But here the categories are completely different. So here the categories are based on how frequently you are accessing the data, or how frequently you are modifying that particular type of data. Right. So మీ డేటా మీద మీరు ఎన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేస్తారు, ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా డేటా మోడిఫికేషన్స్ చేస్తారు అన్న ఫ్యాక్ట్ ని బేస్ అయ్యి ఇక్కడ మనకి స్టోరేజ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. నాట్ లైక్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ నాట్ లైక్ ద స్పెసిఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిస్క్. సో డిస్క్ రిలవెంట్ ఎలాంటి కాంపోనెంట్స్ ఉండవు. సో హియర్ దిస్ పర్టికులర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్ which will be there is completely based on how frequently you are accessing that particular object. రైట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మీరు ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా యాక్సెస్ చేస్తారు, ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ లో మోడిఫికేషన్స్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ సమ్ బ్యాకప్ ఫైల్. రైట్. సో ఆ బ్యాకప్ అనేది సమ్ 3 months ఓల్డ్ బ్యాకప్ ఫైల్ ఒకటి నేను మెయింటైన్ చేస్తాను. సో ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మై S3 సంథింగ్, ఈ పర్టికులర్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ లో ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ దట్ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెస్ ఇట్ ఎవ్రీ డే. ఆబ్వియస్ గా అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ బ్యాకప్స్ ని మనం ఎప్పుడు రెఫర్ చేస్తాం, whenever we are having like an requirement to go ahead and use those backup. సో మళ్ళీ మన బ్యాకప్ రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి కానీ, లేకపోతే ఏదైనా ఓల్డ్ బ్యాకప్ ఫైల్స్ కోసం కానీ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ టు యాక్సెస్ దోస్ ఫైల్స్ ఎవ్రీడే. అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఎవ్రీడే యాక్సెస్ చేయం. సో వాటికి ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ క్లాస్. అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ వెబ్సైట్ ఫైల్స్ విచ్ విల్ బి గెటింగ్ డైలీ అప్డేటెడ్. సో అలాంటి ఫైల్స్ ఏంటి, ఇట్స్ అ ఫ్రీక్వెంట్ అప్డేట్ విచ్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్. రైట్. సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ క్లాస్. So it is dependent on how frequently you are accessing the data, right? So that is a major base factor for the categories that we are having here. Before going ahead and checking for the types of storage classes, we'll go through more of how exactly the data is getting stored and all the different components involved, and then we'll go for the types. And here basically all of our data will be stored in the form of an container, which we call it as a bucket. Right. So usually you term it as a bucket. అందుకని S3 buckets అని వింటారు. So bucket is nothing but a container under which all of your data files are stored. Data files we call it as an objects. It can be any kind of format, right? So it can be your JPG file, RAR file, zip file, whatever you are storing. So it will consider everything as an object only, right? And here we can basically get all the benefits that we are having for EBS, right? So EBS కి ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని బెనిఫిట్స్ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి. అంటే యూ టేక్ అబౌట్ హౌ వి హ్యాండిల్ ద బ్యాకప్స్ ఇన్ EBS. సో మీ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఫ్రీక్వెంట్ బ్యాకప్స్ కావాలి అంటే EBS లో ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు? How the backups are handled for the volumes in EBS? Snapshots functionality. Snapshots, right? So there what we will do is every time we will try to go ahead and maintain a frequent snapshot, or the point in time backup which we can consider. The simple we can call snapshot as an in point time backup, so which will be updated up to date, and depending on our requirement we can also automate this part, right? So manam automate kuda cheyochu. So depending on our usage, you will try to go ahead and give a schedule and take the backup. Here also you will be having, and here also మనకు అక్కడ ఎలా అయితే స్నాప్షాట్స్ మనం డిఫరెంట్ రీజన్స్ కాపీ చేయొచ్చు, ఇక్కడ రెప్లికేషన్ అంటాం. సో హియర్ యూ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ రెప్లికేషన్, లైక్ సేమ్ రీజన్ రెప్లికేషన్, క్రాస్ రీజన్ రెప్లికేషన్ అంటారు. బట్ ఐమ్ జస్ట్ కంపేరింగ్, అక్కడ మీ స్నాప్షాట్స్ ఎలానో ఇక్కడ రెప్లికేషన్ అలా, రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో హెడ్ అండ్ maintain a backup for your data, right? So that is one way which you will handle, and other ways through versioning. So versioning I'll tell at that point. For now you can remember replication is also option which is available with S3.
And here the data will be stored in the form of buckets, right? So here you can see all the data will be stored in the form of buckets, and your data will be stored in the form of an object, and everything is through console. You don't need to log into any Linux server or any Windows server to do that. Everything we will do from portal only. But CLI అనేది కొన్ని limitations వల్ల CLI వస్తుంది picture లోకి. I'll tell you the limitations ఎందుకంటే like huge size files ni మనం డైరెక్ట్ గా కన్సోల్ త్రూ అప్డేట్ చేయలేము అన్నమాట. ఇక్కడ మనకు అన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, లైక్ యూ హ్యావ్ అప్లోడ్, డౌన్లోడ్, డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ అన్ని మోస్ట్లీ కన్సోల్ త్రూనే చేస్తాము. బట్ వీ హ్యావ్ ఎ లిమిటేషన్ ఫర్ ద సైజ్ దట్ క్యాన్ బి అప్లోడెడ్ ఫ్రమ్ ద పోర్టల్. సో పోర్టల్ త్రూ టైమ్ అవుట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై విల్ గో త్రూ అ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆల్టర్నేటివ్ వేస్ టు అప్లోడ్ లైక్ హ్యూజ్ సైజ్ ఫైల్స్ ఉంటే విల్ నాట్ అప్లోడ్ జనరలీ త్రూ కన్సోల్. But that is not an it doesn't involve any kind of complications. There are simple instructions which you need to know in order to upload or move the files, right? So you can basically go ahead and take a look on that particular part. And here each individual object is uniquely identified by its key, right? So key value pair under ante daniki name and batti anamata. And here you will hear another terminology called metadata. Metadata is nothing but information about your object, right? So a bucket will be holding the information about the object as well as data of your object, right? So information ante ikkada man dan size enta, object eppudu create chesaru, storage classes cheppa kada, ala ఏ type of storage class కింద ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటది, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఆబ్జెక్ట్ లోనే ఉంటుంది అన్నమాట. మొత్తం మనకి ఎవ్రీథింగ్ త్రూ కన్సోల్ ఉంది. మీరు దానికోసం ఎలాంటి ఎగ్జిక్యూషన్స్ మాన్యువల్ గా వెళ్ళి చేయగలరు. ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి అవైలబుల్ ఫ్రమ్ కన్సోల్ ఇట్సెల్ఫ్. And here we can see it is a container for the object stored in S3, and every object is contained in an object, right? So here you can see which we generally the confuse avukandi nenu portal ki ellina tarvata meeku chupistanu. For now you can just remember it's just a container for storing your objects, right? So objects, whatever the files you are having, right? So all of your files are stored under this particular object. And here you should have a separate namespace, right? So you cannot use the same name for different buckets across the region. So ఎవరైనా కూడా, suppose you are trying to create some bucket and I am trying to create some bucket. So if you are trying to do with the same name, it will not work. If you have already whoever is creating it first, right? So it will be used for them, and I cannot basically go ahead and reuse the same name. అదే నేమ్ ని నేను మళ్ళీ reuse చేసుకోలేను. So that is not possible, right? So that is what we differentiate different buckets in a particular region. And this is also region specific. Usually the data will be there within that particular bucket as long as you are using. And here also you can go ahead and access your data through URL also, right? So URL through kuda మనం ఇచ్చే permissions ని బట్టి, so you can basically go ahead and access this thing. So here you are seeing, right? ఇది bucket name, S3 storage service, ఇది region .amazon.com, ఇది వచ్చేసి మీ bucket name, ఇది మీ ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. ఇలా URL త్రూ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇదేం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు అక్కడ S3 URI అని ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా ఇది జనరేట్ అవుతుంది. సో మీరు దీన్ని పబ్లిక్ పెట్టుకుంటే యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ బేసికలీ గో హెడ్ అండ్ యాక్సెస్ ద డేటా. అండ్ అదర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఈస్ దట్ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఆల్సో. ఈ బకెట్స్, సపోజ్ మీ బకెట్ లో ఏదో ఒక ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఇలా ఒక ఫొటోస్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది, ఇది మీరు ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ లోకి కాపీ చేయాలి, అది కూడా ప్రైవేట్ కమ్యూనికేషన్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. దానికే CLI యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను కదా. సో అలా కూడా కాపీ చేయొచ్చు మీరు ఇన్స్టెన్స్ నుంచి బకెట్ లోకి, బకెట్ లో నుంచి ఇన్స్టెన్స్ బ్యాక్. సో ఆల్వేస్ యూ కెన్ డూ ఆల్ ద కాపీ యాక్షన్స్, కాపీ రివర్సల్ యాక్షన్స్ అన్ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బకెట్. అండ్ హియర్ యూ విల్ బి యాక్చువల్లీ గోయింగ్ అహెడ్ అండ్ స్టోర్ ఆల్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండర్ ఎ పర్టికులర్ బకెట్, రైట్? సో బకెట్ నేమ్ అనేది యూనిక్ గా ఉండాలి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేంజెస్ ఆర్ అప్లికబుల్. సో మీరు రెప్లికేషన్ యూజ్ చేసిన, ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ బ్యాకప్ ఉన్నా ఫస్ట్ ప్రాపర్ గా తెలుసుకోవాల్సింది బిల్లింగ్ గురించి. సో ఎంత జీబీకి, పర్ జీబీకి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ క్లాస్ కి ఎంత చార్జెస్ అప్లికబుల్ అవుతాయి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వైస్ గా చూస్ చేసుకోవాలి. మనం స్టోరేజ్ క్లాస్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఏంటి అంటే ర్యాండమ్ గా ఏది పడితే అది ఇవ్వదు, ఎందుకంటే మీరు యూజ్ చేసే స్టోరేజ్ క్లాస్ ని బట్టి మీ బిల్లింగ్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ ఎవర్ ద టైప్ ఆఫ్ డేటా యు ఆర్ చూసింగ్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ or what I can say is it impacts the performance of your buckets అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే సో మీరు అది ఫ్రీక్వెంట్ గా యాక్సెస్ చేయట్లేదు, బట్ యూ హ్యావ్ పుట్ ఇట్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్డ్ ఆబ్జెక్ట్,
billing will be increased, and at the same time, and there is no need to use it basically. అక్కడ దాన్ని పెట్టాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. అనవసరంగా మీరు బిల్లింగ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎఫిషియంట్ వే ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ఎ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ చాలా కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి. సో వన్ బై వన్ ఒక్కొక్కటి అనలైజ్ చేస్తూ వెళ్ళండి. ఎందుకంటే ద టైమ్ దట్ వి గో వన్ బై వన్, రైట్? సో చాలా కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. సో అంటే రెప్లికేషన్ అని, వర్షనింగ్ అని, చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ వస్తాయి. సో వెన్ కంపేర్ టు ఈబీఎస్ లో అంతేం కాంప్లికేషన్స్ ఉండవు. మీరు ఎంతసేపు అయినా మనం ఇవే టూ టర్మినాలజీ, వాల్యూమ్స్, స్నాప్ షాట్స్, క్రియేషన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్, అటాచింగ్, లేకపోతే స్నాప్ షాట్స్ అని వింటారు. ఎంతసేపటికి ఇవి రెండే ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే, సో హియర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ క్లాస్ యు ఆర్ యూజింగ్, యువర్ బిల్లింగ్ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్. సో ఇక్కడ కాస్ట్ ఎఫిషియంట్ అని చెప్పాలి అంటే యూ షుడ్ నో వెరీ వెరీ వెల్ వర్స్డ్ విత్ ద టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ క్లాస్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. I'll tell you when we go there, I'll tell you what you can choose. And here you can see objects are the fundamental entities stored in the Amazon S3, right? It is nothing but whatever your files, whatever your type of data, right? So it is getting stored in the form of objects under this particular bucket, right? And here you can see objects consist of object data and metadata. Object data is nothing but whatever that JPG file or HTML file, dani content plus metadata. What is metadata? I'm repeating again. So the information about your object. What is the name of the object? What is the time that it has got created? So what is the size of that particular object? And what is the type of the file? It's HTML file, JPG file, zip file. What is the type of the file? And what is the type of storage class? Idantha metadata. Very very important, remember. So object will be consisting of object data and metadata. Object data ante meeku a file information, ante a file lo edo content untundi kada, adi object data anta. Metadata ante information, right? So even in EBS also you might have heard, right? So metadata ante ippudaina enti ante information ani. Ippudu I am saying, if I am saying object metadata, it is nothing but information about your object, right? So information ante the file size, the type of the file, what is the time that particular file got created, or when this particular has been last accessed, everything, right? So all this information we term it as a metadata. Danni manam metadata antam. Chala important, gurtupeట్టుకోండి. So if someone says like it will be consisting of object data and metadata ante malli metadata ante enti ani confuse avvadu. So metadata is nothing but it is the information about your object. So you can see the same here. It's a set of name value pairs that describe the object. So it will be including such as date, last, modified, and HTTP content type, like whether it's a HTML file or JPG files and you can also basically go ahead and store the custom metadata at the time when the object is stored. I'll show you what is the different information that we can store there. I'll tell you about all these components. In the process of creation of bucket and uploading the objects, I'll give you all this information. So here we can see an object is uniquely identified within a bucket by using the key and versionality. So మీరు ఎలా అయితే అక్కడ వాల్యూమ్ నేమ్స్ తో ఐడెంటిఫై చేస్తారో, ఇక్కడ మనం యూజువల్లీ కీ అండ్ వర్షనాలిటీ తో ఈ పర్టికులర్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్క నేమ్ ఉంటుంది కదా, దాంతో మనం డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. Here you can see the same. Key is nothing but a unique identifier. It is nothing but identifying different objects under your bucket. మీ bucket కింద చాలా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, సో ప్రతి దాని ఓన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉండాలి కదా. సో దానికి మనం ప్రతి దానికి దాని ఓన్ నేమ్ దానికి ఉంటుంది. సో which we generally call it as the key, right? So it is just to identify your particular object in that bucket. Usually it is through the name only which you will be identifying. So మీ name ఉంటుంది కదా, ప్రతి ఫైల్ కి యూనిక్ నేమ్ ఉంటుంది కదా. So that is what we call it as an particular environment. Here you can see. So a particular example lo chudandi. So doc.s3.amazon.com/ is nothing but this is particular bucket, and then under bucket you are having all these folders, and here you can see doc is the name of the bucket, right? And so whatever the folder you are seeing, right? So this is the key. It is nothing but name of the object. Name of the object అనేది ప్రతిదానికి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సేమ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ తో స్టోర్ చేయండి. సో జనరల్ గా మనం విండోస్ లైన్ అంతే కదా, ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అ సేమ్ నేమ్, రైట్? సో మీరు ఉన్న ఫోల్డర్ లోనే ఇంకొక ఫైల్ నేమ్ సేమ్ నేమ్ తో క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో అన్ ఎర్రర్, రైట్? వెదర్ యూ వాంట్ టు రీనేమ్ ఆర్ వెదర్ యూ వాంట్ టు ఓవర్ రైట్.
ఆ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడైనా సేమ్. సో ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా ఏం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక బకెట్ అనేది ఒక ఫోల్డర్ లాగా, మీ ఫైల్స్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ లాగా అన్నమాట. మనం అయితే స్టోర్ చేస్తాము విండోస్ తో కంపేర్ చేస్తే. సో ఖచ్చితంగా ఏంటి మనకి ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫైల్ నేమ్ తో 2 డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ని నేను సేవ్ చేయను అదే ఫోల్డర్ లో. సో వాట్ ఇట్ విల్ త్రో మీ, విల్ ఆస్క్ మీ వెదర్ టు రీనేమ్ ఆర్ ఓవర్ రైట్ ద ఫైల్, రైట్. సో రీనేమ్ కానీ ఓవర్ రైట్ చేయమని కానీ నన్ను అడుగుతుంది కదా, సేమ్ అక్కడ కూడా అంతే. సో ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ద సేమ్ ఫైల్ అండ్ సెపరేట్ ఫైల్ విల్ నాట్ బి క్రియేటెడ్. సో ఆబ్వియస్ గా మనం ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ చేసే ఎంటిటీ వచ్చేసి కీస్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్. సో జస్ట్ కంపేర్. సో మీ ఫోల్డర్ అండ్ ఫైల్ సైజ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా అయితే ఉంటుందో మనకి విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో సేమ్ అంతే, బకెట్ ఆబ్జెక్ట్స్, రైట్. సో ఇక్కడ మీకు ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ యూ సీ what can be the object metadata here. So suppose this is my object, for example just consider so ikkada deni nenu metadata laga consider cheyochu, whatever I'm seeing here, right. So whatever the information, so what I can consider as a metadata. Date Yeah, so the modified. date modified, size, authors, and this path from where it is storing, name of this particular file, right. So ivanni metadata daniki kuda ante. So adi kuda just a simple me file lagane. So object metadata is nothing but the information about your file, right. So that is much similar to your objects. Me just ala compare cheskoni easy ga gurtuntundi. So there also you can go ahead and basically upload the files, right. So direct ga upload options unde, but after a particular size is crossed you cannot do it through console. So then we will have an alternative ways to go ahead and upload, so that we will see later point of time. Initially we have to see how to create the bucket, what are the components involved, object creation lo elanti components involve ayyayi, so avanni chusin tarvata chuddam. So వీటితో పాటు అడిషనల్ గా డిఫైన్ చేసేది టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి. వీటితో కాకుండా మీరు ఇక్కడ చూసే ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా అడిషనల్ గా మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ లో ఉండేది ఏంటి అంటే టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ క్లాస్. ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ హౌ ఫ్రీక్వెంట్లీ యు ఆర్ అప్డేటింగ్ ఆర్ హౌ ఫ్రీక్వెంట్లీ యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ ద డేటా విల్ హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ categories, right. So types of storage classes in the environment. And here as I said, this is also region specific, similar to EBS లాగానే ఇక్కడ కూడా ప్రతి బకెట్ మనం రీజన్ డిఫైన్ చేయాలి before going ahead and storing the data, right? And the same thing, objects stored in a region never leave the region unless you explicitly transfer them, which is nothing but the replication of the data. మనం మాన్యువల్ గా వెళ్ళి మూవ్ చేస్తే తప్పితే ఆ డేటా అనేది ఒక పర్టికులర్ రీజన్ నుంచి ఇంకో రీజన్ కి క్రాస్ అవ్వదు అనమాట. And here as I said, in order to go ahead and upload you have to create the bucket first and then you can upload the number of objects. I'll give the default limits, so any number of buckets, so what is the limit of that size and all, right. So I'll give those things, so you can go ahead and take a look, right. But you can go ahead and basically create the bucket either through CLI or any other external APIs, right. So ఏదైనా application end నుంచి కూడా మీకు కావాలి అనుకుంటే you can go ahead and store the data. So that's why I said even developers will be using this in order to వాళ్ళు ఏదైనా డేటా పుష్ చేయడానికి కూడా ఇది యూజ్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నాలెడ్జ్ నీడ్ లేదు. సో హియర్ యూ విల్ జస్ట్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ ఇంటరాక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ త్రూ కన్సోల్. సో అందుకని because of that easier to usage, so we'll try to go ahead and use the concept of involving the developers as well in the terms of usage of S3. And these are the advantages. So you will see ఇవన్నీ మనం ఒక్కొక్క attribute చూస్తాం కదా, అప్పుడు ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. సో how it is cost efficient అనేది కంప్లీట్ గా టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ క్లాస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో availability, I'll tell you how the data is replicated and all. And scalable is nothing but you can like store the data up to like 5 TB, which is like a good amount of data that you can use. And secure కి ఇక్కడ కూడా encryption enable చేయొచ్చు, similar to your EBS, right. EBS లో లాగా ఇక్కడ కూడా ఎన్క్రిప్షన్ ఎనేబుల్ చేయొచ్చు, అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు సెక్యూర్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. సో ఆల్ దీస్ ఫీచర్స్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ S3. And let me end this up here. So versioning is I don't want to discuss it as of now. We'll initially try to go ahead and see how to create the bucket and what are the components involved in the creation of bucket.
and we'll see the types of storage classes. Then I'll come to this concept of version, right? So ఇవన్నీ different replication versions, life cycle and చాలా ఎక్కువ number of components involve అయి ఉంటాయి S3 లో. So that we will see one by one. So for creating the bucket and object, we need to know the type of storage classes, right? So once I'm done with discussing the types of storage classes, we'll try to go ahead and create the bucket, dump the objects into that particular environment, and then we will see the different components from there, right? So very important, don't ignore this S3, right? So ఎక్కువ మేజర్ గా ఫస్ట్ పాయింట్ అవుట్ చేయాలి అంటే సో దే విల్ కమ్ విత్ ద డిఫరెన్సెస్. సో అందుకని అలా కంపేర్ చేస్తూ చూడండి, అక్కడున్న సర్వీస్ ఇక్కడున్న సర్వీస్ నేమింగ్ ఎలా మారుతుంది అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఎలా వేరీ అవుతున్నాయి అనేది జస్ట్ వన్ బై వన్ మనం డిస్కషన్ వెళ్తూ ఉండే కొద్దీ జస్ట్ డ్రా ఏ కంపారిజన్ టేబుల్ బిట్వీన్ ఈబిఎస్ అండ్ S3 సో దట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజీలీ. సో అక్కడ బ్యాకప్ ఇక్కడ బ్యాకప్ ఎలా, అక్కడ అవైలబిలిటీ ఇక్కడ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఎలా, how you are using the storage there and how you are storing the data here, right? These are all the like the basic differences that will be there. So depending on your need, you will try to go ahead and come up with either S3 or EBS. So రెండు different services storage అయినా కూడా, so both have their own use cases, right? So దీని ఒక purpose use చేయొచ్చు and you can also use EBS. So S3 would be major services most of the organizations will have. ఖచ్చితంగా అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఉంటుంది, ఎందుకంటే S3 అనేది ఈసీ టు ఇన్స్టెన్సెస్ తో రిలేషన్ లేదు. సో జనరల్ గా నాకు ఎలాంటి డేటా బ్యాకప్స్, ఎలాంటి ఓల్డ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అలాంటి ఏది స్టోర్ చేసుకోవడానికైనా S3 అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది అన్నమాట. అందుకని మ్యాండేటరీ. సో డోంట్ ఇగ్నోర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ S3 బికాస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ యూ విల్ సీ మోర్ కాంపోనెంట్స్. ఎక్కువ కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి మీరు ఈబిఎస్ తో కంపేర్ చేస్తే, బట్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ డూ అ ప్రాక్టీస్ వన్ బై వన్, యూ విల్ గెట్ ఇట్. బట్ డోంట్ ఇగ్నోర్, రైట్? సో నాకు అర్థం కావట్లేదు, ఎక్స్పీడింగ్ అంటే టఫ్ గా ఉంది అని అయితే ఇగ్నోర్ చేయకండి. S3 అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. మ్యాండేటరీగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ సర్వీస్ కాల్డ్ S3. సో డోంట్ ఇగ్నోర్, ఐఎమ్ జస్ట్ రిపీటింగ్. సో జస్ట్ బేసిక్స్ చూడండి. సో టుమారో విల్ సీ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్ and then we will also see how to create the buckets, how to upload the objects, all those basic scenarios will be covered, right?